Which of the following abortion, very important, right? Which of the following abortion can cross period of viability? We know abortion भनेको period of viability भन्दा चाहिँ पहिल्यै fetus expel भइहाल्यो। तर which of the following abortion can cross period of viability? Period of viability कुन abortion ले चाहिँ क्रस गर्न सक्छ? यो क्वेशन हो। तिम्रो अप्सन हो threatened abortion, septic, inevitable, incomplete. मैले मिस हटाइदिएर अब so we already told threatened abortion we can still continue the pregnancy. We can still continue the pregnancy, so the fetus may cross the period of viability. Also in missed abortion, right? In missed abortion also period of viability is crossed, right? Next question तिमीलाई सोध्छ which of the following is most dangerous type of abortion, right? Which is most dangerous type of abortion? Septic, complete, incomplete, missed. ल भाइले भन्यो इनकम्प्लिट, उसले भन्यो सेप्टिक, मिस्ड. So always infection is more dangerous for our body, right? So septic abortion is the most dangerous type of abortion in our body. So this is very important to know. Next question हुन्छ which of the following is most common symptom अथवा clinical feature of abortion, right? Most common symptom अथवा clinical feature of abortion कुन चाहिँ most common clinical feature of abortion हो? Pain abdomen, TB bleeding, tissue coming out of vagina, fever. So most common clinical feature of abortion is PV bleeding. PV bleeding. Now next, a 23-year-old old female recently missed her periods and had PV bleeding after 7th day of her expected menstrual cycle. Right? Question ले के भनेको what is your diagnosis? Question ले के भन्न खोजेको छ भने एउटा 23 वर्षको फिमेल छ, उसको मेन्सेस आउनु थियो 10 गते, उले मिस गर्यो, 17 गते उलाई ब्लिड भइरहेछ. उसको 10 गते मेन्सेस को डेट थियो, उले मिस गर्यो, 17 गते चाहिँ उसको ब्लीड भइरहेछ, but there is no abdominal pain. So menstrual bleed जस्तो चाहिँ छैन, right? So what will be your diagnosis? Late menstruation, abortion, implantation bleeding,
bleeding disorder. What phase by one? Late menstruation, no. Bleeding disorder. So, late menstruation can always be a possibility. I know, it is like 28 plus minus 5 you can say, right? So plus minus 5 up to 33 days. तर 7 days पछि चाहिँ 7 days पछि भनेको यो 36 days मानेर चलो भयो. So most common cause will be implantation bleeding. So everybody is wrong. It can be late abortion. It can be late menstruation. But मैले पहिले भने तिमीहरुलाई menstrual types of bleeding थिए, right? Pain abdomen हरु के पनि थिए. So what happens? 7th day after fertilization, implantation हुन्छ है inside the uterine wall, and that will lead to bleeding. That is called implantation bleeding. That is called implantation bleeding, right? तर यसको आन्सर चाहिँ it will be late menstruation only. It will be late menstruation only. किन implantation bleeding भनेको तिमीहरुलाई आफ्टर फर्टिलाइजेसन हुन्छ. फर्टिलाइजेसन कहिले हुने हो? ओभुलेसन को टाइममा हुन्छ. सो व्हाट इज ओभुलेसन? ओभुलेसन 14 दिन, नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल साइकल को 14 दिन पहिले हुन्छ. त्यसको 7 दिन पछि चाहिँ implantation bleeding. So this will be late menstruation. Implantation bleeding भनेको it occurs after 7th day of fertilization, right? So this is very important. So how are you going to manage a case of abortion? So management of abortion, the patient will come with PV bleeding, है ना? The patient will come with PV bleeding. PV bleeding लिएर आउँछ. So management को लागि we need diagnosis and we need treatment. Diagnosis and we need treatment. So diagnosis, we say it is clinical diagnosis mostly, है. मान्छे PV bleed लिएर आउँछ. केही history of trauma लिएर आउँछ. Trauma is also cause of abortion. So clinical diagnosis हुन सक्छ. ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस भनेको हामीले के गर्छौं? आउने बित्तिकै हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्छौं. केही प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन रिटेन छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं. हामीले सीबीसी, सीआरपी हरु, आरएफटी हरु गराएर हेर्न सक्छौं सेप्सिसमा छैन, पेशेन्ट सेप्सिसमा छ कि छैन, टु रुल आउट सेप्टिक एबोर्सन. सिमिलरली क्लिनिकल फीचर्समा मोस्ट कमन सिम्पटम विल बी PV bleeding, right? Most common symptom will be PV bleeding. PV bleeding लिएर patient चाहिँ आउन सक्छ. The patient can also present with pain, abdomen मा pain हुन सक्छ. The patient can present with feeling of something coming out of vagina, feeling of something coming out of the patient will present with features of anemia. Features of anemia if there will be severe bleeding. यदि धेरै ब्लिडिङ भइरहेछ भने त्यो पेशेन्ट चाहिँ features of anemia लिएर आउँछ. के फिचर्सहरुले अनिमियामा generalized weakness हुन सक्छ, palpitation हुन सक्छ, ढुकढुक मुटुमा हुन सक्छ, मान्छेलाई easy fatigability हुन सक्छ, है? किन हाम्रो यतातिर चाहिँ ब्लिड भइराछ तर मान्छेले जबसम्म एकदम गाह्रो हुँदैन जबसम्म डाक्टरले जाँदैन. त्यही धामी जाकिरीहरु घरको अगलबगलको मान्छेहरुले त्यो गर्छ. देन द पेशेन्ट क्यान प्रेजेन्ट विथ हेडेक, द पेशेन्ट क्यान प्रेजेन्ट विथ कन्फ्युजन, एकदम धेरै ब्लड लस भएको छ भने द पेशेन्ट क्यान प्रेजेन्ट विथ सर्टनेस अफ ब्रेथ, है?
Why? Because अनिमियामा हिमोग्लोबिन हुँदैन, हिमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्ने काम गर्छ. Then what will be the signs? के signs हुन सक्छ? You can see pallor हुन सक्छ. ब्लड लस भइरहेछ हैन, ब्लड लस भएपछि के हुन सक्छ? हाइपोटेन्सन हुन सक्छ. यदि हाइपोटेन्सन छ, ब्लड लस छ भने द पेशेन्ट क्यान प्रेजेन्ट विथ ट्याकीकार्डिया, हार्ट रेट इन्क्रिज हुन सक्छ. यदि सेप्टिक एबोर्सन छ भने पाइरेक्सिया पनि हुन सक्छ है. पाइरेक्सिया भनेको फिभर हो, टेम्परेचर मोर देन 100 इन ओन्ली सेप्टिक एबोर्सन. सो जब तिमीले पर एब्डोमेन प्याल्पेट गर्छौ, त्यो बेला के हुन सक्छ? You can feel tenderness sometimes you can feel tenderness. Abdomen generally soft नै हुन्छ है, मोस्टली सफ्ट नै हुन्छ.